Neste momento exato, mísseis balísticos iranianos estão sobre a infraestrutura petrolífera mais crítica da Arábia Saudita. A instalação de processamento do abcaic, responsável por processar mais de 5 milhões de barris por dia, aproximadamente 5% da oferta global de petróleo, está sob ataque direto. O Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Ira afirma ter realizado ataques bem-sucedidos em múltiplos alvos nas instalações orientais de Saudi Aramco. O Ministério de Defesa da Arábia Saudita declara que as defesas aéreas interceptaram a maioria dos mísseis que se aproximavam, mas confirma impactos em locais não divulgados. Esta é a primeira vez desde a Guerra do Golfo de 1991 que o coração petrolífero da Arábia Saudita enfrenta ataque de mísseis balísticos dessa escala e preciso. Deixe-me explicar exatamente o que aconteceu nas últimas 6 horas. Às 0347 horas, horário local, na segunda-feira, 9 de março de 2026, operadores de satélites comerciais detectaram múltiplas assinaturas térmicas consistentes com lançamentos de mísseis balísticos de 3 locais diferentes dentro do território iraniano. Os locais de lançamento foram identificados como instalações próximas a Bandar Abbas, na costa do Golfo Pérsico. A base de mísseis Shahid Hamad nos aerodores de Tira e uma posição de lançador móvel na província ocidental de Kermanshah, no Ira, aproximadamente 180 km de fronteira iraquiana. Dentro de 4 minutos após o deteco do lançamento, às 0351 horas, as forças reis de defesa aérea da Arábia Saudita ativaram a rede integrada de defesa aérea do país, incluindo baterias Patriot Pack, 3 fornecidas pelos americanos, posicionadas ao redor das instalações de petróleo de Abqaiq e Kuris. Às 0358 horas, a televisão estatal saudita interrompeu a programação regular com uma transmissão de emergência anunciando ataque de mísseis em andamento e ordenando que os civis na província oriental se abrigassem imediatamente. Às 0402 horas, os primeiros mísseis começaram a chegar sobre o espaço aéreo saudita. De acordo com avaliações iniciais do Comando Central dos UE monitorando a situação a partir do Qatar, entre 8 e 2 mísseis balísticos cruzarão para o território saudita durante bombardeio sustentado, que durou aproximadamente 11 minutos. Às 0409 horas, explosões foram relatadas na instalação de processamento do Abqaiq, com moradores locais postando vídeos nas redes sociais mostrando múltiplos flashes de impacto e explosões secundárias criando enormes bolas de fogo visíveis a 20 km de distância. Às 0413 horas, o ataque concluiu com os impactos finais dos mísseis registrados perto do campo de petróleo de Kuris, o segundo maior campo produtor da Arábia Saudita, bombando aproximadamente 5 milhões de barris diariamente. Às 0427 horas, o Corpo da Guarda Revolucionária do Ira emitiu comunicado oficial atrás da agência de notícias FARS reivindicando a responsabilidade pelo que chamou de ataques de preciso contra a infraestrutura terrorista que apoia a agressão sionista. A declaração nomeou especificamente as instalações de petróleo do Abqaiq, Kuris e Ras Tanura como alvos, afirmando que todas foram atingidas com sucesso. Às 04h41, o Ministério de Defesa da Arábia Saudita divulga uma resposta inicial confirmando que o ataque com mísseis ocorreu, afirmando que as defesas aéreas sauditas interceptaram com sucesso mísseis que se aproximavam, mas que vários impactos ocorreram em locais de infraestrutura de petróleo. A declaração do Ministério no Development Neo especificou que as instalações foram atingidas nem forneceu avaliações de danos. Às 05h09, o Secretário do Estado dos EUA emitiu uma declaração condenando o ataque como agressão imprudente que ameaça a segurança energética global e confirmando que ativos da inteligência americanos estavam ajudando os esforços de avaliação de danos da Arábia Saudita. Para entender a gravidade do que acabou de acontecer,
Você precisa entender os sistemas de armas que o IRA implanta e a importância estratégica dos alvos que eles selecionarão. Os mísseis usados neste ataque irão quais certamente variantes do Shahab. 3 OUOS, mais novos mísseis balísticos de medio alcance que barchican. O Shahab, 3 AO missile balístico mais testado combate do Iraq, com alcance de aproximadamente 1.300 a 2.00 km, dependendo de configuração de carga útil, e aero circular provável. Que ao raio dentro do qual metade de todos os mísseis irá aterrissar, de aproximadamente 30 a 50 metros. Com melhorias nos ogivas manobráveis introduzidas nos últimos 5 anos. Estes neo são mais derivados rudimentares do Scud. O IRA passou 2 décadas refinando sistemas de orientação, desenvolvendo ogivas separáveis que complicam a interceptação e incorporando manobras na phase terminal que permitem que a ogiva ajuste a trajetória durante a descida final, tornando as interceptações defensivas exponencialmente mais difíceis. O que barchican, que o IRA revelou em fevereiro de 2022, representa uma capacidade ainda mais sofisticada, com melhorias de precisão reivindicadas que reduzem o CEP para aproximadamente 10 metros e incorporam propulso a combustível sólido, eliminando o longo processo de abastecimento exigido por mísseis a combustível líquido, reduzindo drasticamente o tempo de alerta de detecção e o lançamento. A distância de costa sol do IRA é arcaic e de aproximadamente 450 km atrás do Golfo Pérsico, bem dentro do alcance do inventário de mísseis mais antigos do IRA. Da província de Kermanshah, no oeste do IRA, 8 os campos de petróleo do leste da Arábia Saudita são aproximadamente 850 km, facilmente alcançáveis por sistemas de classe Shahab 3. O que torna esses ataques estrategicamente significativos neo a distância. Atingir a Arábia Saudita a partir do IRA neo é tecnicamente desafiador, mas sem a precisão de alvo necessária para realmente danificar instalações industriais complexas. Em vez de simplesmente fazer com que os mísseis atingam algum lugar no território saudita. Arcaic neo é apenas mais uma instalação de petróleo. Este único complexo de processamento lida com aproximadamente 70% de produção total de petróleo da Arábia Saudita, recebendo petróleo bruto de vários campos e processando-o em petróleo de qualidade para exportação que pode ser carregado em petroleiros. A instalação contém centenas de torres de estabilização, colunas verticais maciças que separam gases do petróleo bruto, estações de compressão, unidades de desulfurização e sistemas de controle que regulam o fluxo dos campos a montante. Ataques de precisão atingindo unidades de processo críticas poderiam desabilitar porcos substanciais de capacidade de exportação saudita por semanas ou meses, dependendo da gravidade dos danos. O ataque de drones e mísseis de cruzeiro em 2019 arcaic, que também foi atribuído ao IRA, embora executado de forma diferente, derrubou temporariamente cerca de 7 milhões de barris por dia de produção, aproximadamente 6% da oferta global de petróleo, e leva meses para ser totalmente restaurado. Apesar do feito de que o ataque teve como alvo principal torres de estabilização com danos relativamente reparáveis. O campo de Curies, o alvo secundário neste ataque, contribui com aproximadamente 5 milhões de barris diariamente para a produção saudita. Juntas, essas duas instalações representam cerca de 5 milhões de barris por dia de capacidade de produção. Rastanura, que o IRA também afirma ter como alvo, dos maiores portos de petróleo do mundo e abriga uma enorme refinaria que processa aproximadamente 550.00 barris diariamente. Se o IRA conseguir atingir infraestrutura crítica, pelo menos desses locais com precisão suficiente para causar danos significativos, estaremos diante de uma potencial interrupção do fornecimento global de petróleo, medindo milhões de barris por dia. Agora, deixe-me explicar o cálculo estratégico do IRA aqui.
pois asiaticae neo ocru amum vacuo, eo timing a absolutamente critico para entender o que o ira está tentando alcançar. Nas últimas 6 semanas, os Estados Unidos tem realizado o que chamam da operações de liberdade de navegação no Estreito de Hormuz com frequência crescente e uma postura cada vez mais agressiva. A cooperação militar americana e saudita se intensificou dramaticamente após a assinatura de uma parceria de defesa abrangente em janeiro de 2026, que efetivamente estende as garantias de segurança americanas à infraestrutura crítica da Arábia Saudita, incluindo instalações de petróleo. O IRA vi essa parceria como uma amiga direta a sua influência em quaisquer negociações futuras sobre seu programa nuclear ou o alívio de sancções. Do ponto de vista de tierra, a Aliança Americana Saudita é projetada para neutralizar o principal ativo estratégico do IRA, sua capacidade de amicar a infraestrutura energética regional e os suprimentos globais de petróleo. O programa de mísseis do IRA sempre funciona como elemento dissuasório contra acos militares americanos ou israelenses. A lógica é simples. Os Estados Unidos atacarem as instalações nucleares iranianas, o IRA pode retaliar devastando a infraestrutura petrolífera da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos, desencadeando uma crise econômica global que imporia custos massivos a Washington e seus aliados. Mas essa dissuasão só funciona se os adversários acreditarem que o IRA pode realmente executar esses ataques com sucesso e se o IRA demonstrar disposto para ceder as consequências de tal ataque. E aqui que a sinalização estratégica se torna crucial. O atacar abcaic durante período de tensões elevadas, mas antes que qualquer ataque cinética tenha sido tomada contra o IRA, tira está tentando demonstrar capacidade e determinação simultaneamente. De acordo com o Dr. Kenneth Katzman, analista senior do Oriente Médio no Serviço de Pesquisa do Congresso, que estuda a estratégia iraniana por 3 décadas, o momento des ataques reflete o que ele chama de dissuasão coercitiva. O IRA está tentando impedir que a cooperação militar entre os UAE e a Arábia Saudita avance mais, demonstrando que tal cooperação tornará a infraestrutura energética saudita alvo, em vez de protegê-la. A mensagem para Riyadh é clara. Alinhar-se com Washington torna você menos seguro, não mais seguro, porque provoca retaliação iraniana. A mensagem para Washington é igualmente clara. Suas garantias de segurança para parceiros regionais são vazias, pois o IRA possui a capacidade de sobrecarregar sistemas defensivos e atacar alvos de alto valor à vontade. Mas aqui está o que torna esse ataque, em particular, tão perigoso. O IRA cruzou limiar que evitou deliberadamente atravessar durante ciclos de escalada anteriores. Em 2019, quando as tensões estavam talvez mais altas do que hoje, o IRA atacou instalações de petróleo sauditas usando drones e mísseis de cruzeiro, mas empregou ambiguidade operacional. O ataque nunca foi oficialmente reivindicado pelo IRA, permitindo que ambos os lados requassem de uma confrontação direta. O IRA mantive uma negação plausível, mesmo que a inteligência dos EUA atribuísse conclusivamente o ataque às forças iranianas. Desta vez, o Corpo da Guarda Revolucionária assumiu a responsabilidade dentro de 30 minutos após o término dos ataques. Essa é uma postura fundamentalmente diferente. O IRA não está buscando negação plausível ou usadas aqui. O IRA está atacando abertamente a Arábia Saudita, desafiando os Estados Unidos e a Arábia Saudita a responder. Isso representa nível de risco de escalada que, francamente, não tem precedentes no período moderno de tensões entre os UA e o IRA. Vamos examinar o desafio defensivo que a Arábia Saudita enfrenta ao tentar interceptar esses mísseis. As defesas aéreas sauditas consistem principalmente em baterias Patriot Pack, fornecidas pelos americanos, projetadas especificamente para engajar mísseis balísticos em sua phase terminal.
O reino possui aproximadamente dos baterias Patriot implantadas locais estratégicos, com uma forte concentração ao redor de capital Riyadh e da infraestrutura petrolífera oriental. O sistema Patriot sua configuração PAC 3 demonstra uma eficácia razoável contra mísseis balísticos do tipo Scud mais antigos, alcançando taxas de interceptação de aproximadamente 50 a 70% condicos de combate real durante conflitos anteriores. No entanto, o Patriot enfrenta desafios severos contra mísseis iranianos modernos como ogivas manobravias. O cronograma de engajamento é brutalmente comprimido. A missile balístico viajando a Mach 5 a Mach 7 durante a descida terminal dá aos defensores aproximadamente 60 a 90 segundos desde a detecção e o impacto. O radar Patriot deve detectar o alvo que se aproxima. Calcular a trajetória de interceptação, lançar o missile interceptador, guiar esse interceptador et o alvo e alcançar a destruição cinética, tudo dentro daquela janela de 60 a 90 segundos. Quando o alvo está manobrando de forma imprevisível durante a aproximação final, a probabilidade de interceptação bem-sucedida cai drasticamente. Além disso, as baterias Patriot têm limitados de profundidade de magazine. Cada lançador comporta 4 mísseis interceptadores. Engajaram ataque de satração com 8 a 12 mísseis que chegam simultaneamente pode esgotar rapidamente os interceptadores disponíveis. Especialmente o ira empregar iscas ou mísseis sacrificiais projetados para desperdicar interceptadores antes que ogivas de alto valor chegam. O Ministério de Defesa da Arábia Saudita afirma ter realizado 7 interceptações bem-sucedidas de total que o Comando Central dos EUA avalia estar entre 8 e 12 mísseis. Se for preciso, isso representa uma taxa de interceptação acima do desempenho histórico, sugerindo que os operadores sauditas serão excepcionalmente bem-sucedidos o que é preciso dos mísseis do ira foi degradada comparado com as condições de teste. Mas aqui está o que importa mais do que as estatísticas de interceptação, mesmo que as defesas sauditas interceptam 70% dos mísseis que chegam. Isso significa que 3 a 4 mísseis alcançarão seus alvos. Instalações tão sensíveis quanto obqueic, mesmo uma única ogiva de 500 quilos detonando perto de equipamentos de processo críticos pode causar danos catastróficos que exigem semanas ou meses para serem reparados. Agora preciso explicar por que os Estados Unidos encontram uma posição estratégica absolutamente impossível neste momento. O presidente Trump passou 3 anos reconstruindo relacionamentos com os Estados Árabes do Golfo que estavam tensos durante a administração anterior. A parceria de defesa abrangente com a Arábia Saudita, assinada em janeiro, representa a pedra angular da política do Oriente Médio de Trump, projetada para criar uma frente unida contra a agressão iraniana. Essa parceria inclui o compromisso explícito dos Estados Unidos de defender a infraestrutura crítica saudita, especificamente as instalações de petróleo, contra ataques externos. Os sauditas pagaram bilhões por sistemas de defesa americanos e aceitarão garantias de segurança americanas troca de compromissos continuos de projeção de petróleo e cooperação regional contra o IRA. Agora, 36 dias após a assinatura dessa parceria, o IRA realizou o ataque exato que a parceria foi projetada para deter e prevenir. Se os Estados Unidos não responderam com força militar contra o IRA, toda a credibilidade das garantias de segurança americanas colapsa não apenas no Oriente Médio, mas globalmente. Aliados na Ásia Oriental observando como a América responde ataque dirigido a parceiro de tratado terroreo conclusões imediatas sobre os compromissos americanos de defender Taiwan, Japão ou Coreia do Sul tem algum peso. Mas os Estados Unidos responderam com ataques contra o território iraniano, atingindo instalações de mísseis, bases de guarda revolucionária ou infraestrutura de comando e controle. O IRA já sinalizou seu plano de resposta.
O ira escalarenda mês fechando o estreito de Hormuz, pelo qual passam aproximadamente 21 milhões de barris de petróleo diariamente, cerca de 21% do consumo global de petróleo. O ira ativar forças de proxy em toda a região. O Hezbollah no Líbano possui aproximadamente 150.000 foguetes mísseis que podem atingir qualquer lugar em Israel. As forças Houthi no Iman intensificarão os ataques às cidades sauditas e possivelmente almadirão o transporte no Mar Vermelho e no Estreito de Bab el-Mandeb. Grupos de milícias zaitas no Iraque atacarão forças e pessoal-americanos em todo o país. Dentro de 72 horas após os ataques americanos ao Ira, poderíamos ver conflitos simultâneos eclodindo em 4 teatros diferentes. O próprio Ira, Líbano e Israel, Iman e Arábia Saudita, e Iraque, com forças e interesses americanos sob ataque em todos os 4 locais simultaneamente. De acordo com o embaixador James Jeffrey, ex-representante especial dos EUA para o engajamento na Síria e ex-assessor adjunto de Segurança Nacional, que publica uma análise esta manhã através do Wilson Center, os Estados Unidos não têm boas opções nesse cenário porque o Ira conseguiu criar o que ele chama de dominância na escalada, a capacidade de aumentar os custos mais rapidamente do que os adversários podem responder. Cada passo de escalada americano provoca uma contra-escalada iraniana que impõe custos maiores aos interesses dos EUA do que a arqueo americana impôs ao Ira. Jeffrey argumenta que essa dinâmica é precisamente o que o Ira tem construído ao longo de 2 décadas por meio do desenvolvimento de mísseis, drones e redes de proxies regionais. O Ira não pode derrotar o exército dos Estados Unidos em conflito convencional. A diferença de capacidade é simplesmente grande demais. Mas o Ira pode tornar o custo de qualquer arqueo militar americana tão devastador para a estabilidade regional e a economia global que Washington conclui, em última instância, que as opções militares não são viáveis, independentemente da capacidade técnica de executá-las. Do ponto de vista da Arábia Saudita, esse ataque representa uma amiga existencial neo à sobrevivência do reino, mas a todo o seu modelo econômico. A economia da Arábia Saudita depende quase inteiramente da receita do petróleo. Qualquer interrupção sustentada nas exportações de petróleo cria uma crise fiscal imediata. As reservas de moeda estrangeira do reino, embora substanciais, não podem sustentar os gastos do governo indefinidamente sem a receita do petróleo. Todo o programa de modernização visão 2030 de Mohammed bin Salman depende de uma renda estável de petróleo para financiar investimentos em diversificação. Se o Ira demonstrar a capacidade de atingir a infraestrutura petrolífera da Arábia Saudita, a vontade e nem os sistemas de defesa americanos nem a retaliação militar americana poderão impedir tais ataques. A premissa fundamental de segurança saudita colapsa. O reino enfrentaria 2 opções. Chegar a acordo com o Ira, aceitando a influência regional de terra em troca de uma garantia de segurança para as instalações petrolíferas sauditas, ou buscar uma capacidade independente de armas nucleares para deter ataques iranianos por meio da amiga de retaliação catastrófica. A primeira opção, acordo com o Ira, representaria uma reversão completa da política regional saudita e abandonaria a aliança anti-Ira que Riyadh gastou bilhões para construir. A segunda opção, armas nucleares sauditas, desencadearia uma cascata de proliferação nuclear em todo o Oriente Médio, à medida que Egito, Turquia e potencialmente os Emirados Árabes Unidos buscam capacidades semelhantes, desestabilizando fundamentalmente toda a região por buracos. Deixe-me mostrar o que os mercados internacionais de petróleo já estão precificando.